The latest data show that 30 to 40% of patients with tetanus in low and middle income countries die from the disease. A big problem is recognizing the patients with severe disease early enough. And even in places like the Hospital for Tropical Diseases, where the fatality rate is much, much lower, these patients need 2 or 3 weeks of treatment in the intensive care unit. And that puts a huge burden on the staff, the resources, and of course families and the patients themselves. So our solution is that we've developed one of the world's first AI systems that uses data from wearable monitoring devices in real time to predict which of these patients with tetanus are going to deteriorate and have got severe disease. And we're now at the stage where we're bringing that technology from the laboratory into the intensive care unit. Thang điểm Applet là một cái bảng phân độ mức độ nặng của bệnh nhân uốn ván. Applet được chia làm 4 độ, từ mức độ 1, 2, 3, 4 và có triệu chứng lâm sàng từ nhẹ cho tới rất nặng. Và nếu như bệnh nhân có những dấu hiệu chuyển độ thì nhân viên y tế hoặc là bác sĩ lâm sàng phải rất là tinh ý để phát hiện những cái triệu chứng này. Ví dụ như bệnh nhân đang ở mức độ 2 và chuyển qua mức độ 3, bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng co gồng ảnh hưởng hô hấp thì bác sĩ phải tăng liều thuốc an thần hoặc là sẽ có những cái phương pháp hỗ trợ về hô hấp, mở khí quản, đặt nội khí quản để cấp cứu bệnh nhân kịp thời. Nếu như bệnh nhân có Applet 4 thì bệnh nhân sẽ có những cái rối loạn về mạch và huyết áp mà chuyên môn người ta sẽ gọi là bị rối loạn thần kinh thực vật. Thì lúc này bác sĩ lâm sàng sẽ phải sử dụng thuốc để duy trì cái huyết áp và mạch của bệnh nhân trong cái mức ổn định cho phép. Tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới là bệnh viện tuyến cuối điều trị bệnh truyền nhiễm tại khu vực phía Nam thì tất cả bệnh nhân uốn ván đều được điều trị tại khoa hồi sức tích cực và những bệnh nhân này luôn có monitor tại giường để theo dõi sinh hiệu của bệnh nhân, và bên cạnh đó thì nhân viên y tế cũng sẽ theo dõi và đánh giá bệnh nhân. Nếu như những sinh hiệu của bệnh nhân như mạch, huyết áp hoặc là độ bão hòa oxy mà thấp hơn cái ngưỡng mình cài đặt thì monitor sẽ báo động. Và một cái hạn chế của monitor tại giường này đó là thiết bị rất là mắc tiền và không phải đơn vị y tế nào cũng có thể trang bị. So the AI has been designed for low resource settings like Vietnam, where staff are very busy, they may not have enough time or equipment to monitor patients with tetanus very closely. And the AI helps them by alerting them very early to signs that a patient might be deteriorating. And that means that they can intervene and plan treatments much earlier and do these in a much more controlled manner. Hệ thống AI của chúng tôi theo dõi các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhân như là nhịp tim và nồng độ oxy trong máu theo thời gian thực bằng máy đo oxy đeo tay với giá thành tương đối thấp. Thiết bị này sẽ truyền dữ liệu sóng PLED, PPG qua Bluetooth đến máy tính bảng. Sóng PPG theo dõi sự thay đổi ánh sáng phản xạ qua da liên quan đến lưu lượng máu bên dưới để phân tích thành các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhân. Sau đó, máy tính bảng sẽ truyền dữ liệu này đến một mô hình AI chạy trên laptop. Mô hình AI sẽ phân tích sóng PPG và dự đoán nguy cơ bệnh nhân chuyển biến nặng dựa trên thang đo Applet. Email cảnh báo sẽ được gửi đến phòng monitor trong ICU hoặc điện thoại của các bác sĩ trước khi tình trạng nghiêm trọng của bệnh nhân tăng lên hoặc cảm biến của máy không được đặt đúng cách. Việc này tạo điều kiện để các y bác sĩ có thể theo dõi bệnh nhân từ xa và có các phản ứng kịp thời. We're also for the first time bringing this technology into the ICU and testing it in patients in real life. Our AI is also helpful in settings where staff are not so familiar with tetanus. And that's because it's incredibly powerful in that it analyzes the whole waveform signal rather than just normal numbers. It can see things that may not be obvious at a first glance looking at basic data. This AI model was trained on hundreds of hours of wearable data collected through the partnership between OCRU and the Hospital for Tropical Diseases. It's actually one of the largest and most detailed wearable device data sets in the world right now, so that's certainly contributed to the reliability and performance of our model. So as of right now, this AI system is run locally on a laptop, so no data is transferred to any external server. Additionally, all of the data collected for this project is under a research protocol and IRB approved by both OCRU and the Hospital for Tropical Diseases. All of the data has also been fully anonymized to protect the identity of the patients. I truly believe that patients have a right to privacy and a right for their data to be kept safe and secure, and that the individual rights of patients should be prioritized over technological innovations.
Using sensor data in controlled lab settings is quite straightforward, but applying this technology to real patients in real clinical environments is an entirely different level of complexity, and that's why nobody else has been able to do this. The long-standing collaboration that we have between Oxford University, the Clinical Research Unit in Ho Chi Minh City, and the Hospital for Tropical Diseases has been the key part in building trusts between doctors, scientists, engineers, and researchers to bring this important project to life. Thực sự thì việc phát hiện mô hình này là khó và không đơn giản. Chúng ta cần phải có thời gian để xem mô hình này nó có hoạt động tốt hay không. Bên cạnh đó thì cũng phải đánh giá được cái tính hữu dụng, tính chính xác và phát triển để trở thành cái phiên bản tốt nhất trước khi đưa vào thực tế để sử dụng. So as of right now, our goal for this AI system is to detect changes in the patient's health before a clinician normally would. But in the future, we envision this model functioning as a true forecasting system, predicting changes in the patient's health days in advance. So beyond tetanus, this technology can be adapted for other diseases. We're already looking at it in pneumonia and sepsis, which affect millions of people throughout the world. So yes, overall, I think it can really impact healthcare positively in the future.